it's about 10. Above zero. Above zero or below zero. А вище як буде? Above? Above zero. Above zero. Yes. Okay. Let's get started. Давайте починати. One sec. Stas, don't you mind if we check the homework right now? Quickly. It shouldn't take a lot of time. Так. Окей. Так. Так. Let's read them. Your package of products was losing. Is it a question? Yes. Translate. Was your package of products losing? Translate, please. Ти загубляв, твій пакет з продуктами був загублений? Пасив хочете зробити? Можна просто пасив. Have you lost? А якщо, наприклад, past simple, то я маю конкретизувати, так? Наприклад, yesterday додати. Якщо did you lose? Did you lose your чогось там yesterday. Yesterday. Ага. Так, давайте далі. Ну, частіше have you lost. Бо хто знає, коли ти його втратив? Have you lost? Next one. If you want to beat, you need to be productive. Якщо ти хочеш перемогти, тобі потрібно бути продуктивним. Треба на когось цей біт направити. Тобто не просто перемагати, а щось або когось, так? Ну, це більше синонім overcome, а превзойти що? Превзойти. Там yourself хоча б, але треба на щось направити. Ага. Тобто, if you want to beat yourself, you need to be productive. Ну, себе бити не треба. Тут більше до overcome. Не знаю, if you want to beat the schedule, the program, I don't know, your goals, if you want to beat your goals, хай буде так. Ага. Хочеш превзойти свої цілі, хай так буде. Свої цілі. If you want to beat your goals, you need to be productive, okay? Так, this car was worth it. Ну, це просте речення, я так розумію, так можна, да, використовувати. Ця автівка коштувала того. Та, мабуть, ні. Мабуть, ні. Тут взагалі минулий не треба ставити. Ця машина коштує того. Все, без нічого. This car worth it. Все. Worth it. Ця машина коштує того. Так, next one. Коштує. Do we need to discuss about ins and outs? В принципі, добре, але отак достатньо. Просто всі деталі, ага, не про, це більше таке, to talk about. To talk about. Ага. Do we need to discuss? І зразу що? This question, this news. Обговорити всі деталі, всі. Так. You can bet that he is tidy. Okay, next one. They must be tidy in the rent flat. Okay. If their trick is overwhelming, they will need to be careful. Отут. Окей, так. Що? Да, окей, далі. Could you adjust this website? Okay. Getting a payoff is short sign in the long run. В принципі, окей. Next one. He can't stand your behavior. Поведінка, behavior. Да. Behavior. Зараз я помічу сьогодні. Behavior. He can't stand your behavior.
Мгм. A bit investment will not interfere our future. Чудово, шикарно. Ага. Can you try a bit? The bank investments can be profit. Треба щось додати. Обично a bit of, або хоча б там a bit more, чи може трошки більше постаратись. Якось так відчувається. Або a little bit. A little Can you bit, try a так, little? щось таке. A little bit Ага. можна. Але само по собі я б не залишав. Can Ага. you try a little bit more? Отак навіть, і так, і так. Так. Мгм. The bank investments can be profitable. Her job interferes with receiving our benefits. Тут Отут можна? віз спорний, чи він треба, але можна залишити. Ага. Отак. А так все добре. Well done. Мгм. Okay, thank you. Отак практикуватись, воно все підтягнеться. Так. I'm sending you screenshot. Yes, yes. Excellent work. Okay, let me open our words. We are going to revise it. Let's move on along our program. B1. Lesson 4 was previous one. Software package. Let's run the test. Ukrainian answer. Let's get going. Repeat, please. Productive. Productive. Let's do it one by one. Віктор, Ага. Productive, продуктивний. або читайте самі. Стас? To interfere. Втручатися, заважати. Repeat, please. Interfere. Interfere. To beat. Битися об заклад. Перемагати. Це буде to bet. Так, перемагати. Overcome більше, там, да? Щось перевершувати. A trick. Трюк, хитрість. To be worth it. Бути вартим того. To be worth it. Бути вартим того. Short sight. Короткозорий, обмежений, недалекоглядний. Тут sighted. Sighted. Так. A software package. Пакет програм. I extended package to make it clear. Software package. Вот кульок у нас був, да, зараз? Хто знає, що з ним? To bet. Битися об заклад. Володимир will join us soon. Okay. To bet. Битися об заклад. Tidy. Охайний, чистий. Give me synonyms, please. Clean. Clean. That's all. Це розширюємо, в свою базу беремо. Neat. Neat. Дивимось. Neat. Акуратний, вправний, лаконічний, чепурний. Так, tidy, clean, neat. Плюс одне слово. Neat. Tidy. Ну, але прибиратися tidy up. Да? Neat не підійде, чисто прикметник. Tidy. Охайний. A bit. Трохи. A bit of, да, або a little bit. Трохи. And stand. Не терпіти, не витримувати. Угу. An investment. Інвестиції, вкладення. Окей. Ins and outs. Всі деталі, всі нюанси. Угу. To adjust. Налаштовувати, коригувати. It's like to set up.
Налаштовувати, коригувати. A payoff. Винагорода, виграш. Мгм. Excellent. I have seen, Stas, you played the game in our cards, yes? Підбір. Yes. That's excellent. I've said previously that B1 vocabulary is pretty much the same, but we can play different games nevertheless. Let's join the game, play some rounds. Mhm. О, Нічого, завершити. ага. Anyway, it is a pretty quick method of repeating, isn't it? Як би там не було, це не 3 словники гартати, так же ж? Ну да. Один можна прогортати, а парочку згадати. What do you think of repeating 2 up-to-date vocabulary, for example, 1 old one? Victor, Stas, what do you think? Could you repeat, please, your question? What do you think about repeating, for example, 2 new vocabularies and 1 old one? Okay. I think good it's idea. a good idea, yeah. Mhm. This one. It's very old. Ага. It's also B1 course. B1, Unit 1, Lesson 2. It takes 30, 40 seconds. It's cool. М. Мгм. Stas, what was it? It was a new words for me. I'm asking, so what was it? Victor, let's finish. I'll restart. Yes. What was the word? Beverage. Напить, да? Да. Так. Continue, please. Мгм. Beverage, it's more like drink, but advanced, yeah? But this round words can be new. Мгм. To fetch. It's like to bring. Мгм. It's like Приносит, да. it's Это like to будет bring классно. both sides. One Ага. way and backwards. Let's play this one more time. Victor, finish, please. Let's repeat one more time. Okay. Так. Бачите, продукти. Нема там камбали.
To fetch, it's like to bring. Beverage, напій. Все на користь нам іде. Там, мабуть, у вас вафлі, да, якісь sponge cakes, Що так вони? croissants. This round is better. Excellent. Finish, please. Okay. Stas, New vocabulary. Stas, let's repeat. To fetch. To fetch. Приносити. Приносити. Beverage. Beverage. Напій. Напій. Так, що у нас ще новеньке сьогодні було? Together, please. Need. Need. Це Охайність. синонім охайний, да. Акуратний. Охайний, need. Охайний, акуратний. Ось, хорошо. Так, let's look at our today's work. B1, Unit 10, Understand and give presentations. Як вам читабельність? Я вас просто питаю, бо я тут в стилі різні клацаю. It's okay for me. Видно, чи можна щось поконтрастніше зробити? No, it's okay. It's okay. Мені нормально. Добре, я клацаю різні стилі, щоб не було все монотонне. Lesson objectives. Repeat words in grammar. We haven't repeated grammar. we have repeated the words, but in our previous lesson, we have had what? Idiom. In the long run. Let's make a few sentences and we can continue. It's handy to have lesson goals. So practicing in the long run will benefit our English. Let's make a few examples, at least two. Or, I don't know, watching TikTok up to 3 a.m. will be bad for your health in the long run. Examples, please. Це просто в майбутньому, да, можна перекласти. Не обов'язково там в довгостривалій перспективі. Коротка версія in the future. It may be profitable for us in the long run. Okay. Buying a diesel engine can be less expensive in the long run. One more. Investment is a good idea in the long run. If it is smart, yes. Yes. If it's smart. In the long run, you should feel better. Okay, let's continue. We have repeated vocabulary. We have repeated grammar. It was idiom. We have few conversations actually today. We have one conversation on the topic about workshops. And maybe one conversation about Thanksgiving Day. It's not Ukrainian holiday, but it is celebrated in Canada, by the way, too. At the US and in the Canada, it is celebrated. It is tomorrow, Thanksgiving Day. We have vocabulary, attending a workshop, grammar, past continuous, and some additional tasks. Well, not tasks, maybe video, listening about Thanksgiving Day. Have you ever, no, let's change the question. What is better for you, fried chicken or fried turkey? Right. Що краще, курка смажена чи індейка? От тематичне питання. What is better, fried turkey or chicken?
As for me, it's a chicken. It's chicken. Victor, what do you think? It's chicken. Have you tried fried turkey? I think, yeah, turkey should be more tasty, I believe, but chicken is more better, I think, It's better. and more casual. So, Not that fat. Yeah. yeah, not that fat, and maybe in our country people eat chicken more than turkey. Not that fatty, так скажемо, да? Mhm. Fatty, не така жирна. Is turkey more fatty? No, fattier. Is turkey fattier? I'm not sure. I think duck is fat for sure, but turkey, I don't remember actually. But I think yes. You can see some examples of workshop. Actually, there is some specific word for this. Do you know it maybe? When you and your team put some stickers, when you work together. Mhm. Victor, have you heard about Scrum? As Yes, for IT sure. worker? It's some sort of Scrum, maybe, yeah? This one is brainstorming problem. Yeah. Yes. We had some session in my company, but I wasn't attended. It was like volunteer once I decided not go, but like it was similar to this. Because I have seen few definitions of Scrum. One simple definition is like flexible, self-organized work, and another definition of Scrum like every team member approaches some board and sticks his progress specifically in his part, like coordinating. I think both are included. Приклею шматочок чисто по своїй роботі. Там девелопмент тогось, тест тогось, типу така дошка. Але це устаріла, мабуть, дошка. Зараз в інтернеті. Yeah. Trello, I think, is the most popular. Так. Workshops. Actually, yes, workshop. We can see on your screen. Stas, let's read. What is workshop? Це семінар, да, у нас? Семінар, workshop. A meeting of people to discuss and or perform practical work in a subject or activity. Зустріч людей для обговорення та або виконання. Для практикування, можливо, роботи у in a subject or activity. По темам або активностям. Типу такого. Співак як буде? Перформер. Виконавець. Обговорити чи виконати практичні дії, да, по заданому практичну роботу. Чи просто якась діяльність. You can see drama workshop, да, там семінар якийсь драматичний, поетичний семінар, stress management workshop, workshop session production. Як по-нашому ще можна назвати? По-старінному. Типу планерка якась, да? Чи збор людей, щось ви там покращуєте, обговорюєте. For example, me as a teacher, we also have different workshops to improve some skills, how to work with different students, quick students, lazy students, how to explain grammar easier. We also have workshops. Maybe you had some workshop. Let's discuss it. Talk about the workshop you visited or would like to visit. Це типу мастер-клас можна ще назвати, по-сучасному. Як у Арестовича. Stas, have you visited some workshop? Maybe on insurance. Ви ж страхуєте? Так? Do you have some workshops at your company? Є у вас семінари, планерки такі? Yes, sometimes we have workshops to improve our knowledge, знання, а наради там, це ж також можна відносити тематичне. Я думаю, що ні. Тут конкретика попрактикуватись.
Як ото у фільмі «Продай мені ручку». Sometimes, maybe one time a quarter, we have a workshop. About what skills or different skills? About work, ну так. What skills? Speaking, maybe. Many work skills. It may be speaking, it may be sales, тобто, different subjects. Different subjects. Okay. Victor, do you have workshops? Or maybe No, have you had workshops ever? I think in IT there are no workshops probably, and I haven't been to any. And there are some conferences, but it's more like presenting some information about. What about your English training at previous job? It was lessons. I don't Not think it's workshop. like, yeah, it's like, it was like regular lessons scheduled. Okay. Maybe there are some online workshops. So into them. Do you like workshops? Yes. I hate workshops. Stas, do you like workshops? No, I don't like. I don't like. But time after this meeting is interesting for us. It's time for discussing, for speaking with our with different colleagues, and we challenge. Як обмінюємося думками. Як це було? Bounce idea of each other. Bounce idea, yes. Bounce ideas. Okay. Так. You can see vocabulary on our screens. It's not that big, so let's work with it. Today's vocabulary is not that big. We have monologue to read. We have dialogue, just dialogue. It's not dialogue too. And past continuous tense. It's revision, of course. Let's work with vocabulary. Workshops. I don't like workshops. It's great for you if you like it. You get asked, you have to answer something. Yeah, I've been to some like relaxing workshops, like when you go to some place and there are some different things like, what to say, волонтерство, I don't know. If it was, добровільно, так? Це у нас willingly. Voluntarily. Voluntarily. І willingly теж підходить. If it was willingly, it's great. Yes. Will – це воля. Ось давайте покажу сразу. Willingly. Willingly. Ось. Добровільно. Voluntarily рідко, я вже бачив. Ось де. Охоче. Will – воля. Willingly. Добровільно. Willingly. Will – це воля, так? Willingly – добровільно. Якщо сам записався. Так. Let's work with it. Unit 10 Lesson5. Let's mix them. As usual, choose Ukrainian versions. It's easier for us to guess. We have some pictures. Let's begin. Combination. Combination. Комбінація поєднання. It's like mix of something. Комбінація поєднання. To maximize. To maximize. Максимізувати. Максимізувати. Eager. Eager. Терплячий, охочий. Eager to do something. Охочий зробити щось. Worthwhile. Worthwhile. Вартий уваги. Вартий уваги. Так, вартий уваги. Coincidence. Coincidence. Збіг обставин. Збіг обставин. Мабуть, сьогодні пропрактикуємо це слово. Збіг обставин. Insightful. Insightful. З'ясовувати. Insight. It's like knowledge. Some deep knowledge.
So it can be проникливий. Проникливий. To deal with. To To deal deal with. with. Мати справу з. З. Блискуче. Uneasy. Uneasy. Складний, непростий. Непростий. In the interest of time. In the interest of time. Для того, щоб заощадити час. I have added time specifically because in the interest is idiom and tricky to use. For example, we are practicing in the interest of our future. We speak in the interest of pronunciation. It's like to improve. Інтерес, наверное, з цього береться, з банківських 5%. Да, типу, де мій інтерес, да? Де моя доля? The synonym is for the sake of. Там оригінально, типу, sake of God, звідти воно пішло. Типу, на вигаду чогось, або продвинутись в чомусь. So in this case, to save time. Але оцей time міняється. Да? Shy. Shy. Сором'язливий. Let's revise some synonyms. Modest, я вам показував. And humble. Modest, repeat please. Modest. And humble. Humble. Okay. And shy. Combination, repeat. Combination. Комбінація, поєднування. I know it. To maximize. To maximize. Максимізувати. To make it like at the highest limit. Володимир, good morning. Eager. Охочий більше. Охочий. When somebody wants to do something a lot. Eager, охочий. Worthwhile. Варто уваги. Вартий уваги. Keep going. Coincidence. Coincidence. Їх обставин. Let me write this one. Coincidence. Coincidence. Збіг обставин. Insightful. Проникливий. Проникливий. Сразу згадуємо, insight – це якась скрита інформація. Да? Insight. Insightful – такий, інформативний, проникливий в щось. Так, insightful – проникливий. To deal with. To deal with. Мати справу. Uneasy. Непростий. Так. In the interest of time. In the interest of time. Щоб заощадити час. Тут я вам трошки пояснив, да? В інтересах часу, ну так воно не звучить, щоб заощадити час. Але time міняється. Shy. Сором'язливий. Synonyms, please. Modest. Humble. Humble. Modest, humble. Так. Advocate. Advocate. Адвокат, захисник. Super. To figure out. To figure out. З'ясовувати. З'ясовувати. To recommend. To recommend. Рекомендувати. Рекомендувати. Complicated. 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 Складний. Advocate. Адвокат. Адвокат або захисник, не обов'язково адвокат. Напряму, в смислі. To figure out. To figure out.
З'ясовувати. Знаходити, вирішувати, з'ясовувати. Recommend. To recommend. Рекомендувати. Рекомендувати. Complicated. Complicated. Складний. Складний. Вітаємо. As our new method of practicing, let's do the game at once. По новому підходу давайте практику одразу. На свіжу голову і той раз на стару пам'ять. Із нових слів у нас що тут було? Таких ось нових. Eager, мабуть, да? Insightful. Таких ще точно не бачили. Так. Ну, ви ж якраз на середині слів зайшли, да? То не страшно. Тоді почекайте, Володимир нас догонить. Нам треба... Як to make it clear for us, yeah? Next one, let's play quick, without waiting. Okay, let's restart. Oxen, це було. Бички. Oxen. Віл, бик, буйвол, да. Oxen. Oxen – це неправильна множина в нього. Oxen. Oxen, hedgehog and orca. Їжак і касатка. Орка, да. Комбінація. Касатка can be whale killer, as far as I know. Or maybe, не пам'ятаю, чи shark killer, чи whale killer. Убивця. Да, killer whale касатка. Killer whale. Як убивця китів. Синонім. Орка, killer whale. Let's finish this. Excellent. And before practicing, as usual, we have some definitions to check out. This time it is just one. We have just one, but it's complicated to use. In the interest of, it can be in the interest of one or somebody, in the interest of something, and actually the same. Someone, something. It's from different dictionaries. So, beneficial to one, да, це вигідно комусь. Друга версія – це просто, щоб досягти чи покращити щось. Accomplish – це досягти, improve – покращити, advance – продвинутись в чомусь. Да, у нас сьогодні in the interest of time. Щоб покращити час, по-нормальному зберегти час. As an advantage, benefit to someone, something, ось перевага в чомусь, in order to advance or improve something. Для того, щоб продвинути чи покращити щось. Stas, let's read the first one. It would be
It would be in the interest of you to have your lawyer review the contract before you sign it. Підпис, Це sign і підпис. sign it. Sign. Мгм. Це може бути інтересно для тебе мати. Не інтересно. Вигодно. Або це в твоїх інтересах. Да, Айдіон, yes. Це може бути вигідно для тебе мати свого юриста Тут трошки для перегляду дивіться, тут ширша фраза. To have your lawyer review the contract. Тут інфінітивна фраза, я б сказав би. юридичний, мати юридичний Це в огляд твоїх інтересах, щоб твій адвокат переглянув контракт. до твого підпису. Review – це огляд. Значить, це в твоїх Огляд. інтересах, да? Або це, як по-нашому кажуть, в твоїх же інтересах, да? В твоїх же інтересах, щоб твій адвокат переглянув цей контракт до підпису. 30 секунд. Зараз, one second. Let's continue, Victor, this two. In the interest of time, let's skip the usual formalities and get right down to the purpose of today's meeting. Щоб заощадити час, давайте пропустимо звичайні формальності і перейдемо відразу до мети нашої зустрічі. Next one. In the interest of public safety, schools and businesses will be closed for the duration of the storm. В інтересах публічної безпеки школи і бізнеси будуть закриті протягом шторму. Останнє це те ж саме, це просто тут декілька словників підтяглось. Володимир, let's read. До речі, інформації небагато по цьому. In the interest of health, people are asked not to smoke. The police imprisoned the suspect in the interest of safety of the public. Two different sentences here. Так, Тут два різних. інтересах здоров'я, так. Люди відповідають на кидання куріння, чи що? Ask – це запитувати, to ask. Але це ж самий ask, що спросити, прохати. Точно. Люди просять не курити. Пасив. Людей просять, people are asked. Людей просять не курити. Як ти можеш перекласти все ж таки? В інтересах здоров'я? Як ви думаєте? Так, в інтересах здоров'я. Ну, в принципі, можна, так. Да. Значить, в інтересах Для збереження здоров'я. Для збереження, так. Для збереження. Для збереження здоров'я, бо інтерес – це як вигода. Да? Це банківський термін, відсоток. Як ото, в чому мій інтерес, як то кажуть, да? Маржа. Для збереження здоров'я людей просять, це пасив, бачите, people are asked. Людей просять не курити. Next one. The police imprisoned the suspect in the interest. Отут я запутався. Поліція що зробила? Imprisoned. Prison. Це штрафи чи що видається? Prison – це в'язниця ж? Prison. Получається... Щось не можу я. Prison – це в'язниця. Prison. Так. Поліція ув'язнила. Поліція ув'язнила suspect. Підозрюваного. Підозрювана в інтересах збереження
оточуючих, можна сказати. От, або задля можемо перекласти. Українська версія. Задля безпеки, safety, задля безпеки оточуючих. людей, там, населення. Мгм. Ще раз, prison – в'язниця, imprisoned – ув'язнили. Мгм. Когось підозрювати. To suspect – це дієслово, to suspect – підозрювати. Мгм. А це підозрюваних, тут багато їх. Так, підозрюваний. От так. Значить, підставляємо що? Interest of one. Бачите, можна просто людину. It would be in the interest of you, and it can be something. Interest of time, interest of safety, interest of health. Ось така ідіома. І її копія, більш розповсюджена, ще, мабуть, for the sake of, так, і чогось. Це її синонім. For the sake of чогось. Однакові вони мають значення. Right? I'll post it, of course, into our group. Except our recording. We will have some screenshots. I will delete invitations to game to make it clearer. And our today's vocabulary. 9:49. Let's make one sentence, and if we have enough time, few definitions. Check our vocabulary in the group. Let me open the rooms. Mhm. Починаємо. Давайте практикуватись, але я на хвилинку і доєднаюсь до вас. А, добре, добре. М? Так, синтез. Let's work. Так. Does she maximize that Okay. interest in the interest of her? People asked not drink alcohol. Okay. Так, нетерплячий. This child is very eager. Ну, eager зазвичай зробити щось. Охочий зробити щось. Eager to play, eager to... Ага. This child is eager to play with his friends. Окей. Я думаю, що поставити можна, але зробимо логічніше це речення. Мгм. Охочий
що хоче, да? Так само, як у нас. Ага. Why she always is shy? Якщо питання, то робимо питання. Why Угу. she... Це вже не питання. Так. Why is she... Угу. Why is she always shy? Угу. Так. Збіг обставин. Coincidence. Wave. It is bad. It is no criminal. It is only bad coincidence. Угу. It is not... Це тоді не злочин, чи як? It is not crime? Так, це не злочин, а просто просто поганий збіг обставин, хотів сказати. It is not criminal. It is only bad coincidence. Бачите, criminal це прикметник, кримінальний. Ага. Треба казати crime. It's not crime, це не злочин. Crime. It is not crime, it is only coincidence. Bad coincidence. Так. Так, Лукас. Так. Право. Він як з цих американських фільмів. You have... право, звусь як право. Ви маєте право на адвоката. You have right. Right. Точно, право. You have right of advocate. Окей. Right. Точно. Right, правий і right, право. І правильно, теж right. Right і правильно. Так. З'ясовувати. Did she figure out about her work yesterday? Окей. Figure out anything about her work yesterday. Що-небудь зараз сказав. It is very complicated process to... It is very complicated process to work with animals. Окей. Або with documents. Тобто якось вам більш логічніше. Let's make documents. Let's make documents. Робити документи, виходить. Ні, я просто кажу, вибрали документи, хай буде документи. Все, понял. Складний, complicated. Ні, це ми вже пройшли. Час. Insightful. Так. One second. Я згадую слово. Він про це в голові. Сищик. От не помню. Сищик, детектив, може. Детектив, да. Буква, в мене, якщо на якусь букву, це воно всередині слова десь. This detective, не так. Да, this detective was very insightful. Окей. Detect, це ж захоплення, по-моєму, правильно? Чи обнаруження є? To detect – це дія. Так, detect – це, обнаружено. Так, щось знайти, побачити. Так, детектив точно. This detective was very insightful. Can you to recommend? Не треба тут, це ж модальне слово. Так, що зробити? Що робити? Ти можеш мені що зробити, рекомендувати? Can – це модальне дієслово. Після Ага. модальних що? Ту не ставиться. Ага.
Can you recommend it for me the code? Письмо. Ні, не то. Мгм. Ще давайте. Can you recommend it for me? Послухайте, що кажете. Can you recommend it? Так, recommend. Просто Recommend. recommend. Can you recommend? Так, can you recommend for me some код. Письмо. Ні? Давайте ще раз. Can you recommend me some кого? Одежа. Clothing. Clothing тоді. Can you recommend me? Бо can you recommend it? Це вже ж минуле і не звучить. Так, рекомендував. Can you recommend me some hot clothing? Clothing чи clothes – це однакові слова, просто clothing – однина, а clothes – множина. Множина. Так, окей, мати праву. I don't want to have deal with that company. I don't want to have deal with that company. With that company. Так, непростий. Unisai. Ні, як це воно читається, певно? Uneasy? Uneasy, непростий. Складний, непростий, майже синоніми. Uneasy і complicated. It is a very uneasy choice for me. Так. Так, вартий уваги. Please look on this laptop. It worthwhile yourself. Repeat, please. Please look on. Це сталий вираз. Look at. Please look at this laptop. It worthwhile your attention. Так. По інтонації чую, що це запитання. В кінці, так? Ну, я хотів сказати, що подивіться на цей лаптоп, да, каже, він вартий вашої уваги. Але якщо worthwhile це так, вартий уваги одним словом, то вже attention не треба. Якщо, дивіться, в кінці ж у вас питання стоїть, is it worthwhile? Чи він підходящий, типу? Ні, я хотів сказати ствердження, але що це просто не так. It is worthwhile. Тоді, да, це прикметник у нас. Просто. Please look at this laptop. It is worthwhile. Worthwhile. Так, combination. Did he change combination of this safe yesterday? Помилочка там мається. Did he changed? От тут помилка. Це що неправильно? Ну, це ж питання, а в питаннях спрощується. Точно. Воно йде в цьому, як воно було без ID в кінці. Did he change combination of this safe yesterday? Це стосується і present simple, да, там S і S ставиться тільки в ствердженнях. Так, S то тільки до present simple, а якщо вже в past simple, то вже не ставиться S в кінці дієслова, правильно? Ні, звісно, ні. Просто там ствердження у них однаково працюють, що S і S тільки в ствердженнях, а там минуле тільки в ствердженнях. Що works, вона працює, що worked, вона працювала. А заперечення там все спрощується. She doesn't work, she didn't work. Питання, does she work, без нічого, did she work. Запитання так само без S немає. Тільки простіше від позитиву, тільки в ствердженнях запам'ятати. Простіше від позитиву.
що present simple тільки в ствердженнях, past simple старіше слово тільки в ствердженнях. Угу. Окей. Так, дефініції, так. Так, it is... Було в нас хіба? Хто? Definition. То це ж останнє, що did he change combination of... Це, мабуть, не то. Я хотів сказати, точно, комбінація, поєднання це в смислі. А я, типу, Це не комбінація сейфа. комбінація паролю, я мав на паспортах. Все, точно. Так, комбінація, поєднання. For example, she is wearing combination of black and white colors. Ну, я саме щось схоже хотів сказати, що black and white colors is always, it is good combination without all colors. Окей. Давайте дефініції. Зараз я гляну, що у нас по часу. Чорний і білий. Займаємося, для слів це в принципі небагато, тому давайте дефініції. А може разом їх поробимо. Зараз гляну, де наші колеги. Може і втрьох поробимо. Це у нас частина групи на відпустках зараз. Треба було їм. Але мають бути скоро. Це таке. Мають скоро збільшитись маємо трошечки. Що зараз багато наперед не заплануєш особо. Всяке може бути. Так. Тут на рік думаєш щось запланувати, потім думаєш, ні, який рік. Максимум тиждень, да. Максимум 3 дні. Чи 3 дні ще краще, так. Який рік? Добре, зараз я гляну, як там процес. Ви на чому зараз? Ми якраз от закінчили. Тільки закінчили. Дивіться, ми працюємо 10 хвилин, це для слів небагато, тоді дефініції дороблюємо разом. Окей. Окей. Всі доробили, we have finished our sentences, but let's make definitions together. І давайте по черзі. Стас, Віктор, Володимир, зробіть дефініції. Я на хвилинку відійду. Стас, Окей. по черзі давайте. Стас, Окей. Віктор, Володимир, загадуйте. Я зараз буду. Так. It's a profession who knows як закони. Laws. Що? Rules? Rules. Ага. Laws, напевно, краще закони laws. Rules, правила. Так, то правило. Rules. Ага. Yes, it's a profession who knows. Так. А закони як? Rules, правила, закони? Law. Law. L-A-W. Who knows law. Ага, да. It is advocate. Yes, yes. It is a verb when somebody gives some advice. Mhm. So somebody, When we figure out. no, it's when somebody gives advice. So it can be said in another way. To recommend. Yes. To recommend? To recommend. Okay. It is a good detective. He has this так, риса характеру, не знаю, як сказати, правильно? Ага, shy. Maybe. No, not shy. It is for private detective. Many private detective has this. Insightful. Yes.
Тепер за характеру не знав, як сказати. Характер, character, а черта, риса, не знаю. А зараз гляну. Trait, пише trait. Да, trait. Trait of character. Character trait, Або yes. просто trait. Trait просто, так. Окей. What should I mark? Advocate, insightful, and to recommend. Yeah. When we need to solve problem, we need to do something with somebody. To figure out. It's a verb. Huh? To figure out. To figure out. Yes. Yes. Figure out. Okay, it's when somebody can't wait for something and he wants it instantly. Eager. Yes. Я відмічу зараз, секунду. Продовжуємо. It is when some colors or some dishes has a perfect, is perfect, and this perfect is or okay. No. Okay, when it is about some colors and about some dishes or drinks, maybe gin with tonic and Combination. Yes. Gin with tonic. Combination. Sausage and bread. Beer and vodka. Yes. It's synonym, difficult, як verb дієслово, описувати Describe something. Yes, when we want to describe something and it seems difficult for us, we use this word. Complicated. Huh? Complicated. Ні. No. When we describe some trick, maybe we use this word. Uneasy. Uneasy. Yes. Це ж синоніми, в принципі, да? Complicated, uneasy. It's idiom or expression that we use when we want to point out someone or somebody, it will be beneficial for it. In the interest of. Yes. Володимир Лисвінович, нещодавно у нас була to be better with without. To be better. Да, схожа штука. Like, you will be better without smoking. Пам'ятаєте? Це схожа штука. When some clerk want to buy to sell somebody for you, he say for you
some goals and say for you this word. Maybe, hey, this is, it is, and this word. Як це ми це слово вчили, я забув, як воно називається, втюпати. To sell something. No, sells. And yes. When class Is it verb? Is it no. verb? No, it is not verb. Verb. When clerk want to sell something for you, some mobile gadget or some goes, any goes, he has some little speech and tell, maybe attention is synonym for attention. Attention. Grab our attention. Worthwhile. Yes. Okay. Great. Let's continue. In the interest of, we have monologue and dialogue. Monologue, let's read together. Of course, let's split it into some parts. Let's begin. Stas, let's read. Welcome, everyone. My name is David Smith, and I'm the president of Smith and Company. I've been invited to talk to you today about how employees can maximize their human resources departments. In the interest of time, I'd ask that you hold your questions until the point in the presentation when I ask for them. I am eager to hear your thoughts, so let's get started. Привіт всім, мене звуть Девід Сміт, і я президент Smith and Company. Я запросив для обговорення вас для обговорення сьогодні. Міняється сенс тут. Ага. Я запросив invited. Я був запрошений. Так. Да? Я був запрошений для обговорення з вами, для обговорення сьогодні з вами про скільки співробітників можуть максимізувати кількість їх. How many? А тут не кількість. Як? Співробітники. Про те, як співробітники можуть максимізувати їх ресурси, особисті ресурси. Their human resource department. Кадрів, як можна максимізувати, скажімо так. Ага. Максимізувати їх відділ кадрів, так. Так, щоб заощадити час, я спитав, що ви... Тут уважніше, сьогодні також було. To ask – це питати і просити. Я попросив, щоб ви притримали ваші питання до пункту презентації, коли я попрошу про це. Так. Я охочий почути ваші думки. Давайте почнемо. Victor, continue, please. It's no coincidence that your human resources representatives are some of the first people you meet when you're hired. These are the people who know the most about the company's policies. They're also your advocates in all decisions that relate to your personal life and your organization. For example, your HR representative can help you figure out which benefit plan is right for you and your family. Це не є збігом обставин, що відділ кадрів, що представники відділу кадрів це є найперші люди,
які зустрічають вас, коли ви отримали роботу, коли ви Мгм. найняті. Ці люди знають найбільше про політику компанії. Вони також захищають вас в всіх ваших виборах, які відносяться до вашого персонального життя, особистого життя і вашої організації. Наприклад, представник відділу кадрів може допомогти вам з'ясувати, який план розвитку, думаю. План пільг. План пільг. Це воно буде Який- бонуси або пільги. Який план пільг, типа, добрий для вас, для вашої сім'ї. Володимир, let's finish. Often companies have many options available to their employees, but their choice are complicated. Your HR, HR. HR representative can help some Від слова simplify. simple. Слово simple, simplify. Simplify this choice for you. Don't be shy about contacting your representative with questions about benefits, policies, procedures, rules, and so on. They are there to help you. Okay, now, does you have any question at this point? Yes, sir. Can we get him a mic? Good. Let's translate. Так, often companies have many. Так, зазвичай компанія має багато опцій, options available, опцій працівників, то Who knows available? Доступних працівникам. Тут ззаду наперед. Багато доступних опцій. Options available. так, ще має багато доступних опцій, то їх, to their employers, what choice, до їхніх, опять-таки працівників в мене виявився. Так. Працівників, але вибір є складним. Ваш відділ кадрів, Так. рекомендує Ні. Simple це який? одинокий. Ні. Ну, simple Простий. Простий. Present simple, да. А це що буде? Просто. Да? Спростити. Може спростити допомогу по вибору для вас. Трошки не так, дивіться. Ваш представник, кадровик, може що? Допомогти спростити. Ну, так, може допомогти спростити вибір для вас. О, оці вибори для вас. Так. Не соромтеся Так. про contacting your representative. Не соромтеся, контактувати з вашим представником Так. по питаннях про benefit policy, про бонус, бонуси і правила. Пільги, бонуси. Про правила пільг, Угу. процедури, інші правила and таке інше. Угу. Вони тут, щоб вам допомогти. Угу. Добре. Окей, добре. Що ж, чи є хтось має якісь ці питання на ці позиції? Так. Добре, сір. Можете дати йому мікрофон? Добре. Угу. Excellent. Дивимось, що ми. To ask – це що? І питати, і просити. Репрезентатив – це цей представник, да, виходить? Представник, працівник. Я взагалі люблю простоту. Я б сказав би кадровик. Але це буде представник відділу кадрів.
Мгм. Це представник відділу кадрів. Так, to ask – просити, benefit – це і якась вигода, просто пільга. Пільга. Мгм. Recently, I've read on the internet that if Google employee dies, his family gets half of his salary for the next 10 years. 10 years. Мгм. Якщо працівник Google помирає, його родина отримає пів зарплати ще 10 років від нього. Нічого собі. Ага. If Google employee dies, his family gets half of his salary for the next 10 years. Мгм. I don't know whether it is true. I don't know whether it is true. I read it on the internet. What do you think? Is it good benefit plan? It is very good benefit, but Yes, I think. But death is not good. What about some accident? Everything can happen. Accident. Fallen balcony. going back, Or car accident. Who knows? Who knows? I think, It's a health insurance. Maybe. Maybe it's some sort of insurance. I could say life insurance. Ah, yeah. Health is over. I think Balkan falls not every day. Health is over. Okay. Further, we have dialogue. Do you have questions about this text? No. Ось I'm, No, I don't I'm have. eager. Знову ж таки, охочий – це охочий, але як можна перекласти? З нетерпінням, да? Послухаю ваші думки. I'm eager – це дуже дословно. І ось пасивчик же ж, не забуваємо. I've been invited. Це пасив в present perfect. Я був запрошений. Якщо я б когось Да. запросив, то I've invited когось. А я був, бачите, I've been invited. Мгм. Ну ж таки, от ці моменти, да? Options available. Ззаду наперед. Доступні опції. Ладно. Діалог. Діалог. Що тут по обсягу? Ну, давайте розділимо так само на око. Так. Щоб не різати ці репліки вже якось, да? Мгм. Так, так, так. Віктор, let's begin. Excuse me, David. Hi, I'm Stephen Jones from Peterson and Associates. Мгм. I just attended your presentation. It was really insightful. Мгм. Thank you. I'm glad you enjoyed it. I did. I just wanted to follow up on a few things that you mentioned, if you have a moment. Sure. Вибачте, Девід. Я Степан Джонс з Пітерсон і Асоціації. Я щойно відвідав вашу презентацію. Вона була дуже проникливою. Справді, дякую. Я радий, що вам сподобалось. Типу, мені справді сподобалось. Я хотів би я хотів би уточнити декілька речей, які ви згадали, якщо у вас є момент. Звісно. Бачите, оці phrasal верби там і продовжувати, да, і слідувати, продовжувати, Мгм. да? Перепитати, уточнити. Точно, ага. Так, Стас, continue, please. Great. Ось де шматочок великий. Great. In your introduction, you said that the HR representatives are also our advocates. If that's the case, would you recommend going to them first with any problems we may have, or trying to deal with an issue within our department before going to HR? Добре, чудово. У вашому опису вступу, у вашому вступу ви казали, що кадровики, представники відділу кадрів, ще ваші адвокати. If that's the case, якщо у цьому випадку, якщо це так, Секунду. If that the case,
Зараз, секунду. Вашому вступу, значить, HR – ваші захисники. Угу. Ну, в цьому випадку, чи ви порекомендували б? В цьому випадку, чи ви порекомендували їм звертатися, приходити до них перших з вашими проблемами, які ви маєте, або пробуєте мати справи з вашими проблемами within. Разом, да? Разом. Ні, хто знає. з- Within. В, Як? в контексті, чи в Або контексті, в, або в рамках. в рамках. Мгм, Ага. В рамках нашого... З вашими проблемами в рамках нашого департаменту до того, як піти до відділу кадрів. Угу. Це як ото таке літературне, це таке слово within. Типу то, як в фільмах ужасах. Зло всередині, evil within. Значить, в Мгм. рамках всередині. Або як, це як inside. Це як inside. Мгм. Володимир, continue. Ось теж. Так, I think it depends of the issue. For example, if you got a problem where your Unity Uneasy. Мгм. uneasy going to your boss about it definitely goes straight to HR. But if you feel comfortable talking to your boss about it, it may be worthwhile giving that a try. A combination of both might also work. Мгм. Так, ви знаєте, я думаю, it depends. Це залежить від проблеми, так? Мгм. Для прикладу, якщо ви отримали проблему, де ви uneasy, сьогоднішнє слово, Мгм. не пам'ятаю. It's Так, like щас. hard, complicated. А я зараз відкрию цього. Раз, два. Якщо у вас ситуація, в якій ви, або вам Uneasy, непростий. непросто. Так, якщо ви маєте не просто going, собираєтесь до вашого, збираєтесь йти до вашого босу про це, Мгм. так, якщо вам типу, не просто йти до вашого босу про це, да, Мгм. Мгм. definitely go straight to, коротше, ідіть прямо в відділ кадрів. Мгм. Definitely, безумовно. Безумовно, йдіть прямо в відділ кадрів. Мгм. Але якщо ви відчуваєте комфортну розмову, якщо відчуваєте себе комфортно в розмові з босом про це, Мгм. то можливо, так, секундочку. Today's vocabulary. Так, то можливо, варті уваги giving the try, дати цьому спробу. Мгм. Да, це може коштувати чи вартувати того спробувати. Спробувати. Комбінація what might also work. Комбінація куплі might половини чи завжди робить. Both – це обидва, а в нашому випадку комбінація і того, і того. В Так. будь-якому випадку всі комбінації завжди працюють. Я б сказав би комбінація і того, і того. Talking with boss or asking HR, combination might work. Так, то what might, це що означає? What might? Дивіться, both – це обидва. Ага. Might – це припущення, це модальне слово. Ага. Обидва Both примущення might завжди work. працюють. Обидва могли би спрацювати. Ага. Точно might, блін, я його щось не Це роздивився. may і might. Могли би. Віктор, let's finish. That's helpful, thank you. I will let you go. I don't want to take too much of your time. Would I be able to email you? Sure, here's my card.
Great. Thank you. Here is mine. It was a pleasure getting to meet you. You too. Це було корисно. Це корисно, дякую. Що ж, я дозволю вам йти, я не хочу забирати забагато вашого часу. Чи зможу я написати вам на емейл? Звісно, ось моя карта. Добре, дякую. Ось моя. Це було задоволення зустрітися з вами. І навзаєм. Okay. Do we have some complicated parts in this dialogue? Let's point them out. Нам треба щось тут виділити складніше. Do we have to point something out here? Ні? Та нібито ні. Окей. Так, зрозуміло. Okay. What do you think about this recommendation? About combination of talking to your boss and combination of going to HR department? Victor, what do you think? I'm speaking about Ukrainian reality. I haven't been working in such like type of companies, but I think depends on the situation, I would say. Depends on the issue. What do you think? Could your boss be angry if you like go to HR without talking to him? Yes. Yes. Stas, what do you think about it? As for me, I usually don't use не використовую. I don't use HR representatives. If it якщо це стосується, if it's about, просто кажемо. If it's about hiring new employees, зараз спробую ще раз. If it's about hiring new employees, I will ask to HR only in this case. Okay. Valdemar, what do you think? Is it a good like advice to combine talking to your boss and avoiding your boss, go to HR and complain about it? Так і буде, так? Subordination, напевно. Да, є таке. It is rules of subordination, but sometimes HR don't work or work very bad. And then if HR don't work, you or I will go to boss and talk with him about some проблеми. Problems or questions. Because зазвичай usually HR don't work or work bad. No, not don't work. They work bad, yes. Let's listen for some word. Toxicity. What do you think? Asking HR for help avoiding the boss, can it increase toxicity in the group? It is sound or sort. Бачите, це, I could say it's like different culture of work. Yeah. Abroad, it's okay. To complain your boss, abroad, it's okay. In Ukraine, it's 50-50, I could say. HR, I think HR wouldn't work, but your boss will be angry with you. If it's not, I don't know, something really like disturbing, like he's blackmailing you or wants to get some money, ось тоді вже можливо. Як воно військових наших кажуть, що гроші стягують, щоб на хорошу позицію поставити, це, звісно, перебор.
Тут уже до боса не сходиш. Да? Це треба комусь в дисбат їхати. Або в трибунал. Окей. Our revision. Before revision, let me ask you, one by one. Tell me, please, one fact that you know about past continuous. Because it's revision. Yeah, it's revision. Victor, tell me, please, one fact about past continuous. When do we use it? So we use it when we want to talk that something was happening at the past and at the specific time. And was finished before present. Yeah. Yes. Okay. Stas, what ending should we use? Not ending. What is the sentence structure of past continuous, Stas? What is the sentence structure? Конструкція. You can see some examples. Usually we use For positive sentence. We use past. Ні. You can see the sentence. You were watching television Yes. last night. Так, я бачу, я пояснити просто не можу. Конструкція. Давайте хоч по науці будемо пробувати. Subject at the beginning. Subject. Subject – це хто? Предмет, хто що. Окей, what next? Потім так, past simple, verb, past simple. Це не past simple Ні. взагалі. What is it? You, were, will. was. Та так і буде. Was і were. Це у нас що? Яке це дієслово? Тут be в минулому. Ага, to be в минулому. Потім verb in the form герунді, так? Це не герунді, давайте без цього. Герунді, так. Просто ing закінчить. Да. Герунді – це інша ситуація. Subject was, were, verb plus ing, and what next? Other parts of sentence. Yes. Інші члени речення. Repeat, please. Structure of positive sentence. Subject plus was, were, to be in past, plus verb Це воно і є. Plus verb with ing, with ending, закінченням. And plus other. Володимир, let me ask you, what keywords do we use for past continuous? Які слова ключові чи слова підсказки у нас вживаються в минулому тривалому? It is was, were, and words. Ні. Це службове. Слова маячки, що нам підказують, що це минуле ще й тривале. Гляньте на речення. Yesterday, it's say time, last time, yesterday, last night, or some day. Як називаю ключові слова чи слова маячки? Yesterday, last week, да? Last month, 5 days ago. Це все воно. А вони ж можуть стосуватися і past simple, так? Звичайно. Просто на що треба дивитись? Що тут стоїть was, were і тривале. Ага. Наприклад, я працював вчора. I worked yesterday, but I was working yesterday in the evening. Треба дивитись, чи тривалість є, чи нема. Так. Добре. У нас є ось гра. Це BBC інтерв'ю. Цікаве. Тут вони грають у гру типу факти про past continuous. Таке шоу. Let's check it out. Давайте подивимось. Скільки йде? Довгенько йде. Дивимось. Сподіваюся, я не зависну. Ooh, come here.
and welcome to the Grammar Game Show. I'm your host, Will, but I'll change for person and time. And of course, let's not forget Leslie, our all-knowing voice in the sky. Welcome, everyone! Tonight we're going to be asking 3 questions about... the past continuous tense. Okay, now let's meet our contestants. Hi everyone, I'm Helen. Contestant number 2. Hi everyone, I'm Greg. Welcome back, Helen. Okay, let's get going, and don't forget, you can play along at home too. Our first round is a battle round. Contestants ask each other questions about the past continuous until one of them makes a mistake. Helen, do you want to start? Yes, please. Oh, that's a shame. Greg, you can go first. Right. What is the formula for the past continuous? Was or were plus verb ing. Ha ha. What do we use the past continuous for? Actions which are in progress at a past time. Ha ha ha! Yes! Give me an example. I was eating dinner at 6 p.m. last night. Ha ha. Do we use the past continuous with state verbs? No, not usually. Ha ha ha! Yes! Do we usually use the past continuous with repeated actions? Yes. Oh, that was vicious. Well played, but Helen, you made a mistake there. Leslie? Mostly right. The past continuous is used to describe actions that were in progress at a past time. It is constructed with was or were and verb ing, and, being continuous, it does not usually use state verbs. However, it does not usually describe repeated actions or habits either. Sorry, Helen, that's the past simple. Sorry, Helen. 20 points to Greg. Let's move on to our next round. Which of these sentences is incorrect and why? I was walking when I tripped and fell. I was walking while I tripped and fell. When I was walking, I tripped and fell. While I was walking, I tripped and fell. Trick question. They are all correct. No, no. B is wrong. We don't use while for quick actions. Ha ha. Wow! You two are really getting into it. Leslie? We often use the past continuous and past simple together to describe a longer action that is interrupted by a short one. These actions are connected with time words like when and while. However, we do not usually use while in front of the short action. So well done, Helen. Well done, Helen. 20 points for you. Oh, this is exciting. It's neck and neck. It's time for our final question. True or false? The past continuous can make you sound more polite. True. It is true. Can you explain how? No. Ooh, Greg? Using the past continuous makes things more polite because it seems temporary and so more casual. Leslie? Yep. Using the past continuous can make sentences seem more polite by distancing them from the present. This makes them sound more tentative and less assertive. More gentle. For example, I was hoping you could lend me money is more polite than I hope you can lend me money. Well, this is tricky. Helen, you said it was true, and Greg, you explained it. Who do I give the points to? You give it to me. No, I was the one who answered the question. No, you didn't. I got it right. You should give it to me. I know. Wasn't that easier? And that brings us to the end of today's grammar game show. And the winner is...
me! Oh, well done. Thank you. What have I won? Cash in mixed currency. It looks like we'll need 2 more contestants. Thanks for joining us. Say goodbye, Leslie. Goodbye, Leslie. Oh, see you next time. Okay. Have we got something new from this show? Yes. For example, Yes. Is past continuous use for more polite. to be more polite. Бачите, цього ми не бачили. Так. Can be used for repeated actions in the past. No. No, no. For repeated actions, past simple. Can be used with stative verbs. No. No. Так. Що там було ще про while, там казали щось. Поєднування, да. Оце для мене також нове було. Якщо ми поєднуємо to action, we don't use before short action. Угу. Там був приклад. Да, були приклади. Це коли це і пояснював. Згадайте хоч. Я не пам'ятаю, я просто звернув на це увагу. Там ми поєднували 2 дії, коли 4 речення було, і одне з них неправильно було. Тобто ми можемо використовувати when, while, коли поєднуємо речення дії, але ми не можемо використовувати слово before до короткої дії. Яка у past simple, я так розумію. Тобто щось цікавеньке дізналися. Окей. Так. So according to our chart, we can use it for what? Victor, let's read. To describe parallel actions. To describe... while I was washing the dishes, I heard a loud noise. Поки я мив посуду, я почув гучний звук. Так, паралельні дії. Але одна з них стоїть просто пастсімплова. Да, бо інакше вони що, не перетнуться. Хоча може бути 2 тривалих. 2 тривалих може бути. Так. While I was working, she was sleeping. Може бути 2 тривалих, але вони тоді не перетинаються. Stas, continue, please. Next one, to describe. To describe what someone was doing at a particular point in time. Це класика. For example, да. I was working in the garden all day yesterday. Так, значить, паралельні дії. Так тут ще ж з подвохом, да? Бо heard – це ж статичне слово. Нема ж here, нема ж такого hearing. Це з подвохом. Може бути while I was washing the dishes, там I was listening to music. Да, бо listen може бути тривалим. I was listening the music. Але I heard, бо слово to hear – це статичне. О. Так, I was working in the garden all day yesterday. Конкретний час. Володимир, continue. Третє. To express interrupted action in the past. I was driving to work when I crashed my car. Ой, crashed. Трошки закрити зараз. Так, when I crashed. Так, для експрес більш екстра. Вираження. Для вираження дії у минулому, так? Перерваних дій. Інтеррапт. Для вираження перерваних дій у минулому. Я вів машину, я просто їхав, коли попав в аварію, коли розбив свою машину. Я їхав, коли розбив свою машину. Я їхав на роботу, коли розбив свою машину. Так, кожна ж різниця між першим, 2 паралельні дії, там просто heard стоїть спеціально,
Але коли дія перериває, її може перервати тільки past simple. Ну, або past perfect, але не може там перервати дві тривалих дії одне одне. Так? І останнє. Це, до речі, в відео казали, що не можна повторювані дії ставити. А я читав, да? Але там казали, не можна, зазвичай ставити не можна повторювані. Да? Віктор, let's read. To describe repetition and irritation. He was always complaining in class. Він завжди скаржився в класі. Irritation – це ж невдоволення? Let me check it. Irritation, роздратування. Я вам скажу так, це окреме правило. He was always, she was always – це просто як повторювана якась річ. Наприклад, вона завжди запізнюється на роботу. Вони ж там сказали, що повторювальних не можна. Там написали в дужках, вроді би, зазвичай. Дивіться, це коли якась, ну, не та дія класична, да, там я регулярно щось там читаю, от тут не можна. Але якщо хтось регулярно запізнюється, регулярно якусь маячню каже, ось вона регулярно запізнюється. She is always late for the work. Ну, там можна втривалим. She is always coming late for the work. Це повторювана дія. She is always coming late for the work. Тому такі дрібненькі випадки можуть бути, але не фактична дія, а така. Типу, характер когось поганий, завжди щось таке робить. Не фактична дія, що я регулярно там читаю. Або вона там завжди на нього чекала. Це класичне речення. She was always waiting for him. З моря. Повторювана дія. Пішов по хліб. Да, він пішов по хліб. She was always waiting for him. Це більш літературне. Завжди на нього що? Чекала. Але це не означає, що по факту дія. Або she was always crying because of something. Да, постійно плакала через щось. Тому ось такий контекст. Добре.